níta ń jà fún ni wípé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn wà. Lára ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn òun sì ní láti ní èrò ọkàn àbí ìgbàgbọ́ tó bá wù. Ẹnìkan ò lè kan ẹnìkan pa pé ntọ́ gbọ́dọ̀ wà lọ́kàn rẹ ni, ntọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ èrò ọkàn rẹ ni, àbí ntọ́ gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ ni, ntọ́ gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ ni. Freedom of religion is sacrosanct, is guaranteed in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. So nobody should be punished for expressing an opinion. And one of those things we are fighting for is that the Ilorin judiciary, Ilorin magistrate court, has no jurisdiction to entertain a case on any person who is not resident in Ilorin and who has not committed any offense within Ilorin judicial territory. So that's what we are telling the court. We are challenging the jurisdiction of the magistrate court of Kwara State not to have jurisdiction over the man described as Bennylee. Kí ni orúkọ yín? Orúkọ mi ni Ọmọọba Adémọ́lá Oyèdòkun. Kí ni ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ilé ẹjọ́ lénìí gẹ́gẹ́ bí ìgbẹ́jọ́ ṣe lọ lórí ẹni tí. Lérí àbọ̀tá jẹ́ lánàá lórí ọjọ́ Bennylee, ẹjọ́ táwọn Ìlọrin Heritage Foundation tí wọ́n pe Bennylee. A sọ fún àwọn èèyàn pé ìgbẹ́jọ́ náà yóò tẹ̀síwájú lónìí. Àná ni ọjọ́ 6 oṣù kẹjọ, òní ni ọjọ́ 7 oṣù kẹjọ. In tó yẹ kó tẹ̀síwájú lánàá tó jẹ́ wípé àìmúrasílẹ̀ àwọn agbẹjọ́rò Ìlọrin Heritage Foundation kò jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Ó ní wípé ó yẹ ká ti ṣe atótónu àwíjàre apá kìíní àti apá kejì lórí ìwé tí Bennylee kọ pé ilé ẹjọ́ Ìlọrin kò lágbára lórí òun. Àná yẹn tí ó jẹ́ ká ṣe atótónu lórí ẹ̀, tí ó jẹ́ ká olúkálùkù wí àwíjàre tiẹ̀, ó ní wípé àwọn Ìlọrin Foundation, àwọn agbẹjọ́rò wọn ò tí ì kọ èsì tó yẹ kí wọ́n fọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí àwa gẹ́gẹ́ bí lọ́ọ̀yà Bennylee tí a kọ. Àná náà sì ni ọjọ́ tó yẹ kí wọ́n kọ̀wé yẹn kó pé. Mo rò pé kó tó di pé àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba síwọ́ lánàá, wọ́n ti kọ ìwé yẹn, wọ́n ti kọ tó ti parí, tó ti wà ńlẹ̀, tí wọ́n ti fi síwájú adájọ́. So ìgbà táwa wá dé ilé ẹjọ́ láàárọ̀ yìí ni wọ́n sì wá fún wa ní ẹ̀dà rẹ̀. Tá bá sì wo ìwé náà, ó lé ní abala ojúwe 20 tó jẹ́ pé ó yẹ ká fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kà káwa náà lè mọ nǹkan tá a fọ̀ lé sí. Ṣùgbọ́n a gbìyànjú kó má bàa tún jẹ́ pé a tún ṣẹ̀ṣẹ̀ máa padà wá ni. A ní ká dájú fún wa níbi wákàtí kan ká fi sáré lọ fọ èsì lórí ìwé náà, torí àfẹ́ mọ́ lọ ká máa bọ̀. Ẹ̀rọ ẹjọ́ ọba wa fẹ́ kó parí ní kíákíá. Láàrin wákàtí kan tí ilé ẹjọ́ fún wa, ìwọ̀nba nǹkan tí a kọ, ìgbà tẹ́jọ́ tún bẹ̀rẹ̀ gan, àwa gan la tún rò wípé ó dàbí pé àkọ́kún tó, a ti fi wìrìwìrì, a ti fi bomi gbígbóná sí ẹnu ká má wà bá wa ṣera wa ní sùtà. La sọ fún àwọn náà sọ pé ìwọ̀nba tá a kọ gan nígbà tí wọ́n kà, wọ́n sọ wípé ó yẹ káwọn náà tún fèsì sí, tí ó sì rí bẹ́ẹ̀ ní abẹ́ òfin. Ṣùgbọ́n nígbà táwa náà tún rọ bọ̀, a rí pé nǹkan tó yẹ ká tún kọ ó yẹ ká tún kọkún jù bẹ́ẹ̀ lọ. La sọ fún ilé ẹjọ́ pé a fẹ́ gba ìwé yẹn padà, tá a kọ ní yàjò láàárọ̀ yìí, pé àkọ́kún tó, pé a fẹ́ gbà padà. A ní ọjọ́ 3 láti dáhùn. Òní lọ́jọ́ kìíní, ọ̀la ń bẹ ńbẹ̀, ọ̀túnla ń bẹ ní ibẹ̀, pé a fẹ́ ṣe àtúnṣe rẹ̀. Nígbà tí wọ́n sọ pé àwọn nílò ọjọ́ míì láti dá wa lóhùn lórí ẹ̀ yẹn, àwa náà nílò ọjọ́ míì ká kúkú fi kọ tiwa náà ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. So fúndì náà kọ́ àti ilé ẹjọ́ àti lọ́ọ̀yà apá kìíní àti lọ́ọ̀yà apá kejì làwa foríkorí, làwa mú ọjọ́ 18 oṣù kẹjọ yìí làwa pàdé níbí. Kí ni adájọ́ ní yóò ṣẹlẹ̀ níjọ́ tẹ́ bá pàdé? Ìtadájọ́ sọ pé yóò ṣẹlẹ̀ ni pé àti apá kìíní àti apá kejì pé kò sí àní kan tó bá di ọjọ́ 18 yẹn. Ìjọ yẹn ni apá kìíní àti apá kejì yóò wá sọ di bí adájọ́ yìí tàbí bí ilé ẹjọ́ yìí bó ṣe lágbára àti bó ṣe lágbára, pé kò ní sí pé à ń sún síwájú mọ́ ní ọjọ́ yẹn. Ìjọ yẹn olúkálùkù ó ro ẹjọ́ tiẹ̀. Ní ṣókí, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ agbẹjọ́rò fún Bennylee, kí lẹ̀yin jà fún gan-an? Níta ń jà fún ni wípé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn wà. Lára ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn òun sì ní láti ní èrò ọkàn àbí ìgbàgbọ́ tó bá wù. Ẹnìkan ò lè kan ẹnìkan pa pé ntọ́ gbọ́dọ̀ wà lọ́kàn rẹ ni, ntọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ èrò ọkàn rẹ ni, àbí ntọ́ gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ ni. Freedom of religion is sacrosanct, is guaranteed in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. So nobody should be punished for expressing an opinion. And one of those things we are fighting for is that the Ilorin judiciary, Ilorin magistrate court, has no jurisdiction to entertain a case
on any person who is not resident in Ilorin and who has not committed any offense within Ilorin judicial territory. So that's what we are telling the court. We are challenging the jurisdiction of the Magistrate Court of Kwara State not to have jurisdiction over the man described as Bennylee. That's the point we are trying to make. And until we argue and the court makes a decision, until then, we know whether the court has jurisdiction or not. My name is Prince Ademola Oyedokun, and this is my learned friend, MB Bashir. Thank you so very much. Orúkọ mi ni Abdulkadir Ademola Bọ́lájí Àjàsá, tí mo jẹ́ lọ́yà, ìkan lára àwọn lọ́yà fún Ilorin Heritage Preservation Foundation. Kí ló tó ṣẹlẹ̀ ẹjọ́ lè? Láti àná láti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ yìí gẹ́gẹ́ bí gbogbo àṣẹ mọ̀ pé àná ni wọ́n àjọ kéèsì tí originally, and the court today give ruling lórí issue of warrant or no warrant ní àná yẹn kóòtù ibi tí kóòtù dúró sí ni pé it is too early at that stage láti determine whether àwọn nídìí àti issue warrant against the defendant or not, since tó yẹ pé preliminary objection ó wà níwájú court until when the court determine bóyá àwọn ní jurisdiction àbáwọn ní jurisdiction. So lẹ́yìn ìgbà yẹn ni àwọn nǹkan míì tó bá fẹ́ tẹ̀lé yóò wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá tẹ̀lé. Ṣùgbọ́n basically nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nílé ẹjọ́ lẹ́nu kò ju pé gbà tí wọ́n pe case wa, and the fact that yesterday was our last day láti pé ká file counter affidavit wa sí preliminary objection tí wọ́n file, and that was the reason why tí court fi adjourn case sí èyí so that a lè file ẹ̀ a lè gbé wọlé, then the application, that's preliminary objection and the counter affidavit could be had. But unfortunately nígbà tí wọ́n adé court láàárọ̀ yìí, although defense counsel lawyer defendant wọ́n wà entitled to 3 days by practice direction 2025, but voluntarily ni lawyer wọn ni wọ́n choose pé àwọn fẹ́ reply lélẹ̀ pé àwọn ò fẹ́ sọ di ọ̀la, probably because of his distance or àwọn náà mọ reason tí wọ́n fi choose láti file reply wọn lélẹ̀ on point of law. And both of us, èmi àti lawyer wọn àjọsọ fún court pé kan fún wa ní 1 hour 30 minutes for them to put their house in order to file their reply. You understand? So wọ́n dẹ̀ lọ court ní okay tó báyìí tó time, in fact they even spend up to 2 hours, more than 1.5 hours to court fún wa kí wọ́n tó lọ prepare reply wọn on point of law. But surprisingly when they came with a further affidavit together with reply on point of law. So nígbà tí court dẹ̀ pé case, I have to call the attention of the court to it pé initially what they told us tí wọ́n sọ fún court ni pé àwọn fẹ́ file reply on point of law. We were taken by surprise, and the law is that the adverse party must not be taken by surprise. Wọ́n take wa by surprise láti pé wọ́n file counter. So when they do that, I noticed there are some defects, and I noticed that that's in my own opinion pé affidavit tí wọ́n file is not competent. Àkọ́kọ́, the heading was wrongly headed. Then secondly, ó ní àwọn ibìkan tí error wà. So I was trying to tell the court pé we are entitled to file a further and better affidavit, maybe because tó ti lè mú wọn file counter sí láti file further affidavit sí, àwọn náà wà entitled láti reply àwọn new issue tí wọ́n raise nínú better further affidavit wọn. So along the line I was able to point out some errors níbẹ̀ pé nǹkan báyìí, but later on they seek immediately tó ti rí àwọn point yẹn wọ́n seek wọ́n make applications for court níbi àwọn fẹ́ lọ refile, and that is where we joined issue. Àwa argue àwọn náà argue pé volunteer not fit injuria. Àwa agree pé truly by law you are entitled to 3 days, but ẹ̀yin fúnra yín voluntarily willingly lẹ sọ pé ẹ forfeit àwọn privilege tí law give tó fún yín pé àwọn days yẹn you want to fight today. Nígbà tẹ̀tẹ̀ tí lè choose láti fight today, who are we to insist that you must not fight today? Now after fight, nígbà tẹ̀tẹ̀ wá fight tán ẹ wá padà wá sọ pé ẹ fẹ́ withdraw that same order affidavit tẹ̀tẹ̀ already fight steady staff wa tàti join issue lórí ẹ̀ orally nínú court. So we now insisted that they cannot withdraw that application because it was due to our own
opposition. It was due to our objection. Our objective pé kí kóòtù máa gbà wọlé pé we want to reply àwa náà fẹ́ file further and better affidavit to it, so ká lè fi expose àwọn lacuna àtàwọn defect tó wà ń bẹ̀. It was at that point ni wọ́n ṣe wàá rántí pé ẹ ṣe àwọn mistake kọ̀ọ̀kan ẹ̀yin fẹ́ withdraw ẹ̀, àwa wá ní wọn ò lè withdraw ẹ̀ mọ́ at that point nígbà because deliberately ni wọ́n sọ pé àwọn waive right àwọn to 3 days tí law provide kí wọ́n lè fi reply tí wọ́n fi insist pé àwọn fẹ́ reply lẹ́nu. So if we now allow that to go, that was the essence of coming to court today. And why did they even pleaded to court to stand down the matter or to wait till to give them 1 hour 30 minutes láti pé kan file? So nígbà tó mọ̀ pé àwọn ò ní lè meet up àbáwọn ní àwọn ò ṣe mistake nínú kìnìtàn file. So nígbà tá a argue lọ́tún lọ́sì at the end of the day court sọ pé okay àwọn adjourn case on the 18th of September, August ti a wà yìí wípé because the most paramount thing for court to decide first only jurisdiction, and since they have filed the preliminary objection, that one is what court should be focused on if they can't all the time ṣáwọn ní jurisdiction or not. So gbogbo issue of further affidavit àbí any other issue tá a bá join, that one can come later. So but káwọn ti ẹ̀kọ́ determine jurisdiction na, and that's why the court said okay we all should come back on the 18th of the 18th of August tí a wà yìí láti give ruling lórí argument wa tí a ṣe wípé ṣé wọ́n ní right àti withdraw àbí wọn ní right àti withdraw, haven't filed and haven't waived their right for 3 days. Right wọn tí wọ́n ní lábẹ́ òfin láti file within 3 days, haven't waived that right and filed today and serve on us. Nígbà táwọn make application pé we need adjournment for us to file our further and better affidavit. Why is it then that they are now saying that they want to withdraw their own they want to withdraw their own affidavit and even the reply of court of law? So tí ó ṣẹlẹ̀ ní court basically that is what happened in court. Wọ́n fẹ́ court wa adjourn fún ruling, àwọn ò rule lórí argument wa lórí ìtajọ argument lórí issue ìtajọ, then àwọn ò wá go on with preliminary objection náà file àti counter ti wa whether we like it or not, whether our file o àdá file kankan mọ́ on that day court will go on. So ibi tí a bá ẹjọ́ délé nìyẹn. Kí lórúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí? Orúkọ mi ò yí padà, orúkọ mi ni barrister wọ́n ti ní àmàlò barrister wa, I'm sorry. So though bó ti ẹ̀ jẹ́ pé there are controversial issue and rejoinder ti wà lórí ẹ̀ pé the law permits that the barrister should be used as a prefix. So orúkọ mi ni amòfin Abdulkadir Adémọ́lá Abọ́lájí Àjàsá ẹ̀sùn àti mo jẹ́ lọ́ọ̀yà Ògo Ìlọrin táwọn èèyàn ń pè mí ní Ògo Ìlọrin. Secondly tí mo tún wá jẹ́ ìkan lára àwọn lọ́ọ̀yà tí wọ́n wá ń dù kéèsì yìí Ìlọrin Heritage Preservation Foundation. So bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn.